So, hello everyone, I'm Sundarchin Campus. Welcome back to this presentation. In this part, I will walk you through the application dashboard, which is designed for job seekers using job portal application. So first, mag-login sa ta. And next, magbutang tag password. Login if na kay account. If wala, mag-create kag account. So as you can see, this dashboard allows application to manage their personal profile, upload important documents like resume and cover letters, browser available jobs, on track their application. So na din makita nimo and imong full name, imong email, example lang na siya sa email. So dire na nimo i-upload imong resume. So for example, mag-upload ta. So resume, upload tag resume. Then, mag-upload ta o cover letter. Upload. So, pagka man ni mag-upload ana is i-save dahil na siya nimo sa imuhang profile. Then pagkahuman ana, next is makita nimo ang view job. Is mao ni ang mga available nga job nga imuhang pwede applyan. For example, IT support specialist. Na dinhi ang makita nimo ang provide user technical support, iyang salaries, web developer, etc. na mga klase-klaseng job nga mga affordable. Then sa application, so makita nimo ang imuhang job nga gi-applyan. So for example, kani katimong gi-type nga junior software developer. If ang status niya is kung accept ba ka or dili, o na siya nakabutang nga notes para kung makabutang nga di ka accept or gi-decline ka sa owner. So, maro to siya ang ako ang part. So this ensure that the application informs that and upload documents are stored safely in the system. We also see confirmation manage messaging saying your profile been uploaded. So katong kain akong giingon o reassures the user that their data is successfully saved. So that's all. Thank you. Mao ra to ang ako ang part sa application dashboard.